Good evening, MacArthur families. Thank you for joining us tonight for our MacArthur Cafe, which is our fancy name for a monthly parent meeting. I'm joined tonight with a whole team of people, so I'll introduce them from left to right. I'm Ray Gonzalez. I'm the principal here at MacArthur. We're joined by Mr. Arana, our face liaison, Mr. Olivas, our assistant principal, Mr. Diaz, one of our 5 school counselors, Ms. Garibay, school counselor, Miss Tristan, school counselor, and Mr. Osisioma, school counselor. We have some information that we want to pass on to all of our parents and students, so we'll go ahead and get started. We will translate after each slide into Spanish, so if you're Spanish speaking, please just hold on for the English slide to finish, and then we'll translate into Spanish. Also, the chat is open. You can ask questions along the way, but if you can hold off until the end, there is a Q&A section at the very end of this presentation. So that would be the ideal time to ask your questions. But if you have a pressing question that you want to ask in the moment, you could go ahead and type it in the chat, and we'll try our best to answer it as we go. Buenas tardes, familias de la Escuela MacArthur. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta reunión de MacArthur Cafe. Vamos a hablar con ustedes sobre actualizaciones importantes que están pasando en la escuela, eventos próximos que vienen y sobre un programa nuevo que empezaron los consejeros escolares. Con nosotros presente tenemos al director, el señor González, al subdirector, el señor Olivas, la consejera, la señora Tristan, consejera Ms. Garibay, consejero Mr. Díaz y consejero Mr. Osisioma. Y mi nombre es el señor Arana y soy enlace de familia y comunidad aquí en la escuela. Si tiene alguna pregunta, favor de ponerlo en el chat. O si quiere esperar al final de la sesión, vamos a tener una oportunidad de preguntas y respuestas al final de esta presentación. All right, and I've been told that the chat's disabled. Is that true? All right, so we're going to go ahead and get started. I will work on getting the chat open, but we're going to start with the first slide, which is just the agenda. We're going to go over data confirmation for all of our incoming 6th graders who might be joining us, as well as any of those that need to confirm their data on ARIES. We're going to go over COVID-19 updates, protocols and procedures, and resources. We're going to cover our MacTivity program, our award-winning, world-famous MacTivity program here at MacArthur. And we're going to cover some upcoming events for our students and families that hopefully you can take advantage of. La agenda del día de hoy vamos a hablar sobre la confirmación de datos que empieza el 1 de febrero. También vamos a hablar sobre la actualización de COVID-19 y sobre una clínica que vamos a tener de vacunación aquí en la escuela MacArthur. El programa de MacTivities que está expuesto por los consejeros y también próximos eventos que vamos a tener aquí en la escuela. Okay, so most of you know that today was the last day to submit your lottery information. So that ended at 4 o'clock. I did send out a reminder stating that lottery deadline was today by 4. So now what you have to follow after you apply for the lottery, we're going to go over some data confirmation reminders. First of all, it's for the fundamental lottery winners and sibling priorities. The winners will be announced on January 28th. So the deadline was today. They'll be announced on the 28th. And then after you're announced if you're a lottery winner, then you have to meet this important deadlines in order to qualify for the school and to be admitted. So first of all, you have to complete data confirmation between February 1st and February 15, 2022 by 4 p.m. This is if you're a lottery winner, meaning that you applied to either Segerstrom or Godinez, and that you are also, or Segerstrom, Godinez, Ala, Middle College, High School, or any of the lottery meetings, any of the lottery schools. So that's between February 1st and February 15th. Please make sure you meet the deadline by the 15th by 4 o'clock. If not, you would not be allowed,
your child will be losing their spot at their school and they'll be enrolled at their resident school. This also includes sibling priorities. So if you have a sibling at any of these fundamental schools, you have to meet this deadline by February 15th. So make sure you complete this. This is through Aries. You're going to log into your Aries account, and then you'll be able to access the data confirmation there. So for transitional students, meaning non-lottery winners, or if their school is assigned to your student, let's say you're a student currently at MacArthur, your high school assigned to you is Saddleback High School, then you have to complete data confirmation between February 1st and the 28th. So you have the entire month of February to complete the data confirmation for your child to attend their either going from elementary to intermediate or from intermediate to high school. So even let's say you have a student that is currently at Greenville or Thorpe, and this is their next school they're assigned to, then they would you would have to complete the data confirmation between February 1st through the 28th. And just to let you know, this does not apply for lottery winners. So if you're a lottery winner, you do have to complete it by between the 1st and the 15th by 4 o'clock. And then for all our continuing students that are going from 6th grade to 7th grade or from 7th grade to 8th grade, they have to complete the data confirmation between March 1st and June 2nd, 2022. And this is for all the students that are staying at the same school. So we'll send out reminders about this, but just make sure that you are on the lookout. If you did apply for the lottery, results will be posted in 2 days, and then make sure you check either the website, the school, or the counseling center for your student's ID. And then we'll send reminders regarding all these other deadlines through Parent Square. So just make sure you're on the lookout. Ok, ahorita voy a hablar un poco sobre las fechas límites de confirmación de datos. Esto es lo mismo que la registración. Hoy fue el último día para aplicar a la lotería para entrar a las escuelas fundamentales o las escuelas que son por lotería. Básicamente hoy fue la fecha límite a las 4 de la tarde. Pero si usted es ganador de una escuela fundamental de lotería o tiene hermanos ahorita en estas escuelas y son de prioridad, usted tiene que completar la confirmación de datos entre el 1 al 15 de febrero del 2022 a las 4 p.m. es la fecha límite. Si no completa la confirmación de datos antes de la fecha de vencimiento, su hijo o hija perderá su lugar en esa escuela y lo mandarán a su escuela de residencia. Así que es sumamente importante que complete esta confirmación de datos, que es lo mismo que la registración, entre el 1 al 15 de febrero. Nosotros aquí en la escuela MacArthur vamos a tener centros de apoyo para hacer esto por las tardes. Después, en próximos eventos, vamos a hablar un poco sobre los horarios y los días que vamos a estar aquí apoyando a los padres a completar esa información. Pero es muy importante que haga esto para que su hijo o hija no pierda su espacio en ese lugar. Y esto es para todos los que ganaron por lotería o si tienen prioridad de hermanos o hermanas en estas escuelas. Ahora, para los estudiantes en transición que no son ganadores de lotería y la escuela ya está asignada a ellos, que es la escuela que le pertenece, tiene que completar los datos de confirmación entre el 1 al 28 de febrero. Así que tiene todo el mes para hacer esto. Es como si su hijo ahorita está actualmente en la escuela MacArthur y su escuela siguiente es la Saddleback High School. Usted tiene el mes de febrero para completar esta información, que lo va a hacer por medio de Aries. Todo lo de confirmación de datos es por medio de Aries. Y eso no aplica para los ganadores de lotería. Así que es muy importante que si usted ganó por lotería, lo haga del 1 al 15 de febrero para que no pierda su lugar. Ahora, para los estudiantes que van a continuar en la misma escuela, ellos van a completar la confirmación de datos entre el 1 de marzo al 2 de junio. Ellos tienen más tiempo para hacerlo, ya que se van a quedar en la misma escuela y nada más es para que actualicemos los datos, números de teléfono y todo esto. Así que vamos a mandar más información por Parent Square sobre todo esto cuando se acerquen las fechas y yo les voy a mandar recordatorios para que estén al pendiente. Good evening, MacArthur families. Thank you for joining us again tonight. I'm going to be talking a little bit about COVID-19 and what's going on here at MacArthur. We continue to test every Tuesday. If you have not signed up to receive results, make sure that you check your email. There's a login and
username, all sorts of stuff you have to do in there. And when your child tests, then you should receive the result within a day or two. So make sure that you've signed up for that. We are also having a vaccine clinic here at MacArthur. That's going to occur on Thursday, February the 3rd. It's from 3 to 6 p.m. Make sure you make your appointment. They are offering the first dose, the second dose, and a booster. So again, if your child would like to get vaccinated, or if they have yet to finish their vaccination, please make your appointment, and we will offer that for our families. So thank you again. We look forward to continue to be as healthy as possible, as we would like to continue in a normal school environment. So thank you for what you do, and we'll continue to do the best that we can here at MacArthur. Do you want me to take this, Mr. Arana? Buenas tardes, padres. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a hablar poquito del COVID-19. Seguimos aquí tomando exámenes con los estudiantes para revisar que estamos todos saludables. Por favor, chequeen su correo, porque reciben los resultados por el correo electrónico. Si hay un problema, la enfermera se comunicará con ustedes para discutir cómo podemos apoyar a su estudiante y a ustedes. Otra cosa que les queremos informar a las familias es que vamos a tener una clínica de vacunas el 3 de febrero, que viene siendo jueves, y es de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces, si su hijo o su hija necesita tomar su primera vacuna, o la segunda, o el booster, aquí tenemos la oportunidad de que se pueda hacer eso. Entonces, apreciamos su apoyo. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor aquí para asegurar que todos están saludables, y esperamos que aquí toda la comunidad sigamos adelante para tener una experiencia normal en la escuela. Hello, everyone. My name is Mr. Osisioma, Mr. O. Students call me, and I will be talking to you about our college and career readiness program activities. Activities is a program that our colleagues, Ms. Silva and Mrs. Tristan, created in 2014. It's a school-wide program. It helps students explore college and career options. Activities are just college and career activities. Students can choose from 20 different grade level activities, and they can complete either 10, 12, or 15 of them for prizes. And then all students got a kickoff assembly that all the counselors did about 2 weeks ago, kind of explaining that to them. And they will have an opportunity this year, as they complete 15 activities, to go visit a college campus. School counselors will complete one activity with each grade level. So today, myself and the rest of us went into 8th grade classrooms, and we talked to them about a college and career activity. And then we're going to continue to talk about where students can find them activities. Yes, thank you, Mr. Osasioma. Next up, of where you find these activities, they're in two forms. So the hard copy form is in the front office, not front office, but the student services building, where Ms. Salazar is. The nurse's office is right there, and some of the counselors' offices are right there as well. So that will be in the student services, where they can get the form, they can find the different activities, and also they can get the guide where they can get their signatures. And then also they can go online to find a copy as well if they rather do that. Basically, they can also, Ms. Garibay, our awesome counselor here, was able to make available where you go to our school website, you go to the counseling website, and then after you go to our college and career tab in the top, and then you click my activities, and it has all the different activities. Even parents, you guys can go in there and kind of check them out, and just so you can see kind of what the kids are going to be working on. And it's pretty awesome. Some interviews they do, some activities, football college. Some, again, they already did some in class this week. And so it's a very great opportunity, available in hard copy or at home. They can print it out there. And it's a great way to get started on learning about their interest in college awareness, college and career awareness.
And as your students are completing them, to the right there in the little picture, that's what the form looks like. So as they complete them and turn them into their counselors, we counselors sign off on their sheets. If they complete 10, they win college gear. If they complete 12, they receive an academic medal. And if they complete 15 activities, they get to go on a college field trip with us. So it's a reward-based system, and we've already had a lot of students turn stuff in. The deadline for this to earn rewards is March 25th. And we are very proud of this program. We've had it, like Mr. O was saying, since 2014. In the past, we visited USC, Biola, Fashion Institute, Cal State Fullerton. We've gone as far south as San Diego. We've taken the kids up north to Channel Islands. This year, we are hoping to take a trip to a local college as well. We may be looking at UCLA or another local college. We're just hoping that with the COVID guidelines and the pandemic that we are able to take a group with us. And like Ms. Garibay said, we are having students complete activities already. So we hope that your children will get involved. It is a voluntary program, but we do hope that they will get excited and involved about exploring their future. I do want to say one little comment too. The chat was disabled at the beginning of the presentation. It has been enabled, but you may need to refresh your pages. So if you're not seeing the chat box, you may just need to refresh your web page so that you can chat if you have any questions or comments. Thank you. And if someone can put something in the chat so we know it's working, because so far I only see our own moderators' comments. I'm concerned maybe it's only us that could comment. So if you're a parent out there listening and you can drop a comment, there we go, it's working. Thank you, Ms. Torres. You're the best. Okay, moving on. Ok, voy a hablar un poco sobre MacActivities. Este es un programa que empezaron aquí en la escuela MacArthur por las consejeras, la señora Silva y la señora Tristan. Habla un poco sobre la preparación universitaria y profesional. Así que si usted habla con su hijo o hija, a lo mejor ya le está diciendo que está completado diferentes actividades que tienen que ver con carreras, colegios y cómo llegar ahí. Así que si mira aquí qué es MacActivities, es un programa creado para toda la escuela en el 2014 y le ayudamos a los estudiantes a explorar opciones universitarias y profesionales. Hay 20 actividades que ellos pueden hacer depende del nivel de grado que estén, y si ellos completan 10, les dan ya sea equipo de universitario, si les dan 12, reciben una medalla y equipo universitario, y si les dan 15, les dan las 3, ya sea el equipo universitario, la medalla y aparte un paseo a alguna universidad local. Esperamos hacer un viaje este año. Todavía no se sabe, depende cómo esté lo del COVID y todo eso, pero esperemos que podamos volver a la normalidad y tener este viaje este año. Y a todos los estudiantes ya se les presentó esta información como asamblea para que ellos conozcan el programa, y los consejeros están haciendo una actividad con ellos durante esta semana en las presentaciones que tienen en la clase. ¿Dónde pueden encontrar sus hijos estas actividades? Las pueden encontrar en la oficina de servicios estudiantiles que está donde están los consejeros y la señora Salazar. O también los puede mirar usted en línea si quiere ir a verlos en línea para verlos con sus hijos o hija. Puede ir a la página de MacArthur y le hace clic a la pestaña de consejería, y de ahí lo va a llevar a otra página donde ahí va a poner MacActivities, y ahí le va a dar todo lo que puede, todas las actividades, depende del grado de su hijo o hija. Durante los últimos 7 años hemos visitado diferentes colegios y universidades como el USC, Biola, FITM, Cal State Fullerton, Dominguez Hills. Hemos ido hasta Channel Islands y hasta San Diego, también la Universidad de San Diego. Como mira aquí, hay diferentes actividades para cada grado.
El blanco que está aquí es para sexto grado. Aquí están todas las actividades que pueden hacer ellos. A lo mejor puede que ellos ocupen la ayuda de los padres porque hay unos que tienen que visitar un colegio, una universidad local y tomarse una foto en el sign donde está el nombre de la escuela, o tengan que hacer a lo mejor una entrevista con alguien que ha ido a la universidad. Así que le pedimos su apoyo para que les puedan ayudar a hacer esto, para que ellos puedan completar todo esto. Aquí miramos también cómo esa estudiante agarró el premio por completar los 10, que fue el pato, y acá miramos una foto de un viaje que hicimos a UCLA. Si tiene cualquier pregunta, se puede comunicar su hijo con la consejera o consejero, o usted también. Y la fecha límite de completar esto es marzo 25. Así que es muy importante que si lo quieren hacer, lo hagan antes de marzo 25 para que ellos puedan participar. Y este programa es totalmente voluntario, pero esperemos que todos los estudiantes lo hagan, ya que es para beneficios de ellos y de toda la familia, para que ellos puedan tener ventaja sabiendo un poco más de las universidades y qué carreras pueden hacer y todo eso, ya que todo eso también lo tienen que estar pensando cuando vayan a la preparatoria. Así que es muy importante que los apoye. Si quieren hacer eso, usted les pregunte si ya completaron activities, para que también ellos sepan que usted ya sabe más del programa. All right, I'm going to talk about upcoming events. We have our virtual or in-person STEM night this Thursday at 6 p.m. You could RSVP through Parent Square today. Again, we're going to offer both options. You could do it virtually for those who feel like it's a better option to stay home, or those who want to interact with their classmates and friends could come down to campus and participate in person. We'll have the supplies here for you. They will be they'll be learning about chemistry, making bath bombs and landers. So fun and exciting night for all of our families. If you are interested in joining us, again, just RSVP through Parent Square. Thursday is Twin Day or more. So they could dress up as twins, triplets, quadruplets, as many octuplets, however many. It's the Great Kindness Challenge Spirit Day. This whole week is Kindness Week, and so we're just encouraging kids to participate in the activities. Their Chromebook, their backdrop on their Chromebook has the 5 days listed for them. So if they forget, all they have to do is log into their Chromebook, and they should be able to see what day or what activity is on each day. On January 28th is Wear Blue Day. So that's another Kindness Challenge Spirit Day. So make sure that your kid comes to school wearing blue if they want to participate. We have data confirmation support. So Mr. Arana talked about data confirmation earlier in this presentation. If you need help with that data confirmation, you could stop by February 2nd, which is next Tuesday, from 2 o'clock to 5 p.m. in person. Is it Tuesday or no? Next Wednesday. Next Wednesday from 2 to 5 p.m. In person, and we will sit down and help you with data confirmation. As mentioned before, we have our COVID-19 vaccine clinic on February 3rd from 3 to 6, and you can make your appointment by visiting that Parent Square post. This is taking place at MacArthur, and it's all doses and boosters are available for 5 years old and up. So great opportunity to get your vaccine. We have another data confirmation support on February 8th. Same time, or this one a little different, 3 to 6 p.m. In person here at MacArthur. So stop by and we'll give you a hand confirming all your data. And then some kind of down the road events. We have another STEM night, February 10th at 6 p.m., which is in about 2 weeks. And then some days off, because we all need days off. We have Lincoln's birthday on February 11th. So no school for students or teachers. February 18th is a non-student day. So kids get the day off, but unfortunately the adults have to come in and get some work done. And then February 21st is President's Day. So kids get a 4-day weekend. The adults get like a 3.5-day weekend. But that's it for February. February is kind of a short and fast month, and then we're on into March, and we'll have another meeting before then
to give you all the upcoming events for March. So lots going on here at MacArthur. We'll share this presentation and post this video afterwards, so you have everything. You could also check out the Parent Square calendar, where all these events are posted as well. The MacArthur School website has the events posted. So let us know if you have any questions. You could email us, call us, and we're more than happy to help. Que ahorita para hablar sobre los próximos eventos que tenemos aquí en la escuela. Como saben, tenemos la noche de STEM virtual o en persona este jueves 27 de enero a las 6 de la tarde. Usted nada más tiene que reservar su espacio en Parent Square para que podamos apartarle lo que es necesario para hacer la actividad. Si lo va a hacer virtual, mañana van a recoger los estudiantes los materiales, y si lo van a hacer en persona aquí en la escuela, pueden venir ese día y aquí le vamos a dar los materiales. Vamos a aprender sobre la química en cómo se hacen las bombas de baño, y también vamos a hacer módulos de aterrizaje con los voluntarios de la high school que están haciendo estas actividades. También esta semana es el Día de Espíritu de Gran Desafío de la Bondad, y el jueves tenemos Día de Gemelos o Más, y ese es el 27 de enero, y también tenemos el Día de Vestir Azul, que es el 28 de enero. El día de ayer y de hoy estuvimos vendiendo, se llaman Friendship Grams, que son que va a ser como una nota para los estudiantes, que los estudiantes podían comprarles a sus amigos, y va a venir ya sea con un chocolate o con una bolsa de chips. Eso lo vamos a extender hasta mañana, ya que tuvimos muchísimos niños que estaban comprando y no pudimos alcanzar a venderles a todos el día de hoy. Entonces vamos a extenderlos para mañana, así que mañana vamos a estar vendiendo los grams de nuevo durante la hora del almuerzo, así que cuestan $1 y los puede comprar mañana durante el almuerzo. Vamos a tener apoyo de confirmación de datos el 2 de febrero de 2 a 5 en la tarde aquí en persona en la escuela MacArthur. Así que si necesita ayuda para completar la confirmación de datos de su hijo o hija, favor de acompañarnos para que nosotros les podamos ayudar. Tenemos también la clínica de vacunas COVID-19. Vamos a tener la primera dosis, segunda dosis, si ocupa el booster para todas las edades de 5 para arriba. Le pedimos que haga su cita hoy para que podamos tener la vacuna que usted prefiere disponible ya apartada para usted. Si viene y no hace cita, a lo mejor no tenemos la vacuna que usted prefiere, o se nos acaban más temprano antes de tiempo. Así que venga a vacunarse aquí a la escuela MacArthur para protegernos todos. Todas las dosis están disponibles, y también el refuerzo, y es para todas las edades de 5 años en adelante. También tenemos otro día de apoyo de confirmación de datos que va a ser el 8 de febrero de 2 a 5 de la tarde también aquí en persona. Y también vamos a apoyo de confirmación de datos, se va a hacer en persona aquí también si ocupa ayuda. Y también ya aparte la fecha para la próxima noche de ciencias, que va a ser el día 10 de febrero a las 6 de la tarde. Y 3 días que ya son en febrero, que va a ser el 11 de febrero, no hay clases porque es el cumpleaños de Abraham Lincoln. No hay clases el 18 de febrero para estudiantes, pero sí los maestros y el personal va a estar aquí en la escuela porque hay entrenamientos. Y no hay clases el 21 de febrero por el Día de los Presidentes. Así que si tiene que salir o hacer planes, note que estos son días festivos que su hijo o hija no van a estar aquí en la escuela. All right, that is all we have for you. We want to go ahead and open up to Q&A. It's 5:30. We'll stick around for like 10 minutes and answer any questions that you post in the chat. You can post them in the chat. We'll answer them out loud here, so that way everybody hears the response. And as soon as, whichever comes first, either 10 minutes or when the questions stop coming in, we'll go ahead and call it a night. Si tiene alguna pregunta, a favor de ponerlo en el chat y nosotros lo vamos a contestar en voz alta. Cualquier duda o pregunta que tenga, a favor de ponerla en el chat y nosotros le contestaremos. Vamos a estar aquí como por 10 minutos. Si hay más preguntas, entonces nos vamos a quedar por más tiempo. Pero si miramos que no hay preguntas, entonces vamos a terminar la sesión. All right, so go ahead and post your questions, and we'll start to answer them. It looks like the ones that were previously posted in the chat, looks like all of them have been answered. But just in case, we'll cover them. Do you need an appointment, or can you just show up for the vaccine? Mr. Ronald, they need an appointment, correct?
Appointments are recommended because they want to make sure that they have the dose that you want. Since they're offering all doses, if you prefer like Pfizer, then they just want to make sure that they have the right amount of each dose, and they don't want to run out. So we just prefer appointments. But if you do have to just show up, then you can, and hopefully we'll be able to serve you. All right. Mr. Ornelas has a question: is how do we know if you got selected for the lottery? Those will be posted February 15th, January 28th. January 28th, which is Friday. Thursday. No, Friday. Yeah, Sí, los Friday. resultados de la lotería, si sabe, los van a poner el 28 de enero. Eso usted puede ir a la página web de la escuela que aplicó, a la escuela en persona y los tienen afuera, o si es high school, también normalmente los tienen en la oficina de consejería. Así que puede ver, tiene que ir usted a la escuela donde usted aplicó. Si nosotros vamos a tener para los estudiantes que aplicaron a la escuela MacArthur, pero si su hijo va a ir a las high school, tiene que ir a la escuela o meterse a la página web de la escuela para ver si salió sorteado en la lotería. So to check lottery information, please visit the school's websites or the school. They usually post them outside their front office or in the counseling center. We will be posting our lottery winners, but only for MacArthur, so people that apply for MacArthur. But if your child is going to high school, then you have to check the high schools that they applied for the lottery. It's usually going to be under our news section. All right. I don't see any new questions. Either we're getting really good at our job and answering or explaining things thoroughly, or our parents just know everything. One or the other. Either way, I'll accept it. All right. It is, wow, 5:31. Any questions? Going once? ¿Alguna otra pregunta antes de que terminemos la sesión? You want to tackle that one? Yeah, para la registración de MacArthur, o si su hijo ahorita está en la escuela MacArthur y va a ir a la high school, a la escuela que le corresponde, usted puede chequear en Aries. En Aries ya tiene asignada la escuela que le corresponde para el próximo año. Entonces usted tiene que hacer la confirmación de datos que habíamos mencionado, que es de la fecha del 1 al 28 del 1 al 28 de febrero. Así que tiene un mes para hacerlo. Nada más asegúrese de que lo haga, pero si tiene cualquier pregunta, usted no tiene que aplicar a la lotería, su nombre no va a estar puesto en ninguna lista, nada más es que continúen. Entonces usted va a recibir también un mensaje de la escuela, de la high school, diciéndole que ya aplique para su confirmación de datos, y ya lo va a hacer usted por Aries. All right. It seems like the questions. Oh, here we got one. Is this the first year we do activities? I'll answer that only because I know the answer. No, I think we've been doing it since 2014. Is that right? 2014. Yeah. So this is our 8th year. Well, I don't think we did it last year. So 7th year. Sorry, counselors. I didn't mean to steal your thunder, but I just get excited when I know the answer to something. All right, we got a question from Eli Marquez. Si su hija va a ir si tiene que confirmar los datos de su hija, si va a ir al séptimo, si ahorita está en el 6 y va a ir al 7, sí lo tiene que hacer, pero eso usted ya no lo va a tener que hacer hasta marzo. El marzo primero es cuando se abre la solicitud para que todos los que van a continuar en la misma escuela confirmen sus datos, que es lo mismo que la registración como la que hicieron el año pasado, y lo va a hacer por Aries. Pero ahorita no tiene que preocuparse de eso, sino hasta el 1 de marzo, cuando vamos a empezar a hacer eso. Y también vamos a tener diferentes secciones si ocupa apoyo para hacer eso, para poderles ayudar.
Si no recibimos email, de todos modos vamos a encontrarlo. Cuando usted aplicó a la lotería, señor José Ornelas, tuvo que haber recibido un correo electrónico de las escuelas dándole el número el número de lotería que le dieron. Entonces es muy tuvo que haber recibido un correo. Entonces si apenas aplicó, a lo mejor le va a llegar en estos días, pero sí ya sea hoy o mañana, pero usted tuvo que haber recibido un correo de la escuela dándole un número de lotería con una nota que dice usted aplicó y todo eso. Pero como quiera puede ir a chequear a la escuela para ver si está el número de ID de su estudiante. All right. Melissa has a question about spring sports, if they will be AM or in the afternoon. So that's a great question. All of our sports are intended to be after school. However, we are struggling from time to time to find coaches. And so if the coach is only available in the morning, our only option is to have morning practice, because the alternative is to not have a team at all. So ideally, they would all be afternoons, right after school. The kids could go to practice, but in some cases, the coach is only available in the morning, and so we have to hold morning practice. But we're trying to get away from that. We know it's slightly inconvenient to get your kid here at like 6:30. So as we get closer to the next sport, we'll know if the coach would be willing to do afternoon or if they're only available in the morning, and we'll communicate that through the kids. When we pass out the flyers, they'll know whether it's an afternoon practice or a morning practice. Miss Arroyo says that her daughter is actually enjoying doing the activities, so kudos to our counselors. And there's one last question. About 8th grade sweaters and shirts. Ya, señora Márquez, si no ordenó un suéter o camisa del octavo grado, nada más ordenamos suficiente para los estudiantes que los ordenaron, porque no queríamos tener tantos extras. Me parece que sí pedimos unos extras, pero se van a vender nada más en cuanto, ¿cómo se dice? En cuanto lleguen, nada más voy a poner un anuncio y quien los compre primero van a ser para esas personas, ya que no compramos tantos extras porque no queríamos tener. Y le dimos pues la oportunidad de 2 semanas para comprarlos, pero si no lo agarró, a lo mejor tenemos algunos extras, pero va a ser de first come, first serve. So, en cuanto me lleguen, voy a mandar un mensaje para ver si quedan extras, para ver quién, y ya más va a ser como por sorteo de quién los compre primero. All right, I think that is all we have. We will go ahead and call it a night. Thank you for joining us. We will have another MacArthur Cafe in February with the latest and greatest information. We thank you for joining us and taking time out of your evening. Have a good evening, everyone, and take care. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener otra reunión en febrero para darle ya sea nuevas actualizaciones o hablar sobre cosas que van a estar pertinentes para ese tiempo. Como siempre, si tiene alguna pregunta o duda, se puede comunicar con nosotros, puede hablar a la oficina por correo electrónico o por Parent Square y nosotros les contestaremos lo más pronto que podamos y con cualquier duda y pregunta. Así que siempre estamos disponibles para ustedes y esperamos que tenga una bonita tarde. Goodbye.